So what's it, guys? How to make pastillas with only 2 ingredients. So easy peasy. You only need a powdered milk and condensed milk. Usually 2 cups powdered milk and 1 can and condensed milk pero naramihan ko ang anti-saman. So kayo bahala depende sa kung gaano karami gagawin ninyo. Ilalagay na natin sa isang bowl ang condensed milk at powdered milk. Tapos ay hahaluin hanggang ang mixture imagine dough-like. Ililipat na natin ito sa flat surface para may mold sa shape na gusto ninyo. Lagyan lang natin ang anting powdered milk para hindi dumikit sa surface. Isipor ay mold lang natin sa shape na gusto. Pwedeng katulad ang ginagawa ko ang gayon na parang bar size or pwedeng na balls. At ito na guys tapos na. Pwede ninyo lagyan ang sugar pro matamis na kaya hindi ko na nilagyan. Thank you guys for watching.